Good morning, students. In the last class, we discussed about the moving of a charged particle in a magnetic field, right? So, in the last class, we discussed when, based on the relation, F that is equals to Q into V cross V. When the charged particle enters the magnetic field, which is perpendicular to that of the magnetic field, then it traces the circular path. So that we already discussed in our last class, right? So consider the uniform magnetic field B, right? So this is a uniform magnetic field. So in the last class we discussed when the charged particle enters the magnetic field perpendicular to the magnetic field. When the charged particle enters the magnetic field which is perpendicular, then it traces the circular path. That is motion of the charged particle in the magnetic field. It traces the circular path, right? So that is in the first case. So here we are going to discuss about the second case. So in the second case, other than the angle 90 degree, that means the charged particle of mass m which enters the magnetic field other than the 90 degree, right? So that means other than perpendicular, so some other angles, for example some 30 degree or 20 degree, so any angle which it enters into the uniform magnetic field, so which path it will traces, we are going to discuss in this class, right? So magnetic field, consider the uniform magnetic field and consider a charge of mass m. So we taken that one as plus 2, right? So charge of mass m which enters the magnetic field with an angle theta with the magnetic field. So this gives what the velocity of the charged particle. It enters the magnetic field. It makes some angle theta with the magnetic field. So along the horizontal we take the magnetic field. So that is the angle theta with the magnetic field, right? Or problem. Right. So this is the region of the magnetic field. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ magnetic field region ಇದೆ. So in this region, the charged particle enters into the magnetic field other than 90 degree. That means this formula we can write F is equals to QBB sin theta into n cap, right? So here theta is the angle. So if it is 90 degree, then we can write this one as QVB. So here other than 90 degree means some angle. So that angle is theta with the horizontal or along the magnetic field, right? So as the velocity is a vector component, so velocity is a vector, so we can resolve the velocity vector along the horizontal and along the vertical. So if we resolve the velocity vector along the horizontal, we can write that one as v cos theta. So one component which is moving along the horizontal and the another component which is called as the perpendicular component, so that is v sin theta, right? So v parallel, that is equals to v cos theta. That means velocity along the parallel component, the velocity is v cos theta, and similarly v perpendicular, that is equals to v sin theta. So parallel and perpendicular is to that of the magnetic field. So magnetic field ಗೆ parallel component ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ perpendicular component ಇದೆ. So this is similar to that of the first year ಅಲ್ಲಿ ನಾವು projectile motion ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ when it moves in a two dimension, that is in xy coordinate ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it links the two components, one is along the horizontal component and along the vertical component. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ when the charged particle of mass m which enters the magnetic field making some angle theta with the magnetic field, we can resolve the two components, that is v cos theta which is along the horizontal and v sin theta along the vertical component. That is v sin theta is perpendicular to the magnetic field and v cos theta is parallel to the magnetic field, right? So v cos theta is moving along the magnetic field, right? So v cos theta is moving along
the magnetic field. So velocity horizontal component ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so velocity ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ magnetic field ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. That means the charged particle will move along the horizontal. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ along the horizontal component consider ಮಾಡಿದ್ರೆ the charge will move along the horizontal, that is along the magnetic field. So magnetic field ಜೊತೆಗೆ charge ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ along horizontal move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So next another component is there, that is the vertical component or perpendicular component, that is v sin theta, right? So v sin theta is the vertical component. So this component is responsible for the circular path in the magnetic field, right? So e component ಯಾವುದು responsible ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ to the circular path, right? So v sin theta is responsible for circular path, right? So individual study ಮಾಡಿದ್ರೆ charged particle along horizontal ಏನಾಗುತ್ತೆ, so ಈ direction ಅಲ್ಲಿ move ಆಗುತ್ತೆ, right? So that means separate ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So this is the responsible for v cos theta. So charge ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ along horizontal ಅಲ್ಲಿ move ಆಗುತ್ತೆ. So that is due to the velocity v cos theta and due to the v sin theta. So e component ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ velocity ಇದೆ. So ಇದು which is perpendicular to that of the magnetic field. Again from this relation, first case ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ v and b both are perpendicular to each other, means the charge will move in a circular path when theta is equals to 90 degree, right? So here also the same case, v sin theta is perpendicular to the b. That means the angle between v sin theta and b is 90 degree. That means the component v sin theta is responsible for the circular path. That is again from the first case, right? So due to this charged particle will starts to move in the circular path. That is due to the component of the vertical component, that is v sin theta, right? So circular ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ along horizontal ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So the combined effect, so velocity ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ due to the combined effect of v sin theta and v cos theta, right? So combined effect of velocities v cos theta and v sin theta responsible for helical path. So due to this combined effect ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, it will move in a helical path because vertical component ಇಂದ circular path trace ಮಾಡುತ್ತೆ, horizontal component ಇಂದ displace ಆಗ್ತಿದೆ. So ಎರಡು at a time ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, it move in the, so ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, it will move in the helical path. So magnetic field ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ so ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Or we need so ಈ ಪಾತ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್, ಸೊ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಇದನ್ನ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the uniform magnetic field V, right? So the equal shape ಇರೋದ್ರಿಂದ so uniform ಆಗಿರೋದು ಇದು. So this path we call as the helical path.
ಸೊ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ v cos theta and v sin theta. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದನ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ದ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವೆನ್ ಇಟ್ travels with 90 degree into the magnetic field, then it traces the circular path. So other than 90 degree, right? Other than 90 degree. So it traces the helical path. That means the theta value may be 10 degree, 20, 45, 60. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ angle ಇರಬಹುದು. So ಅಂತ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Helical path ಸಿಗುತ್ತೆ. Right? So as it is covering displacement. So charge ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ displace ಆಗ್ತಿದೆ. So displace ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ we have the relation that is velocity is equals to displacement by time. So this is again from the first year, displacement divided by time, right? So if we consider, so circular path alli ನಾವು consider ಮಾಡಿದ್ವಿ when the charged particle which is moving perpendicular to the magnetic field, it traces the circular path, right? To cover one circular path we taken that one as time period t, right? So circular path alli ಒಂದು revolution ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿರೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಒನ್ time period. That means time to travel or time to cover the distance by the charged particle, that t. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು, the same time will be implementing here also. So the same time, so ಇಲ್ಲಿ circular path ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ circular path, but it covers some horizontal displacement. So now vertical magnetic field toward vertical displacement, right? So that we can write displacement is equals to velocity into time, right? So displacement is along the horizontal. So along horizontal displace ಆಗ್ತಿದೆ. So along horizontal displace ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? horizontal velocity ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So vertical ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. vertical velocity is responsible for tracing the circular path, right? So along horizontal ಇರೋದ್ರಿಂದ so displacement is equals to velocity line ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ v cos theta, right? So that is responsible for horizontal displacement. That velocity we taken v cos theta into, so ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ತು ಅದನ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ v cos theta into t, right? So that displacement, so this is the time period t. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ನಾವು t ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. PITCH, right? So this displacement we call as pitch. So it is the displacement covered by the charged particle for the time period t, right? So one time period ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಿದೀವಿ? pitch ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? So ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? pitch is equals to v cos theta into t. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು cos theta ಬದಲು sin theta ಬರೆದ್ರೆ again it will wrong because sin theta ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು horizontal. So ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. So horizontal displacement ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು horizontal velocity ತಗೋಬೇಕು, right? So again from the helical path, circular path, we have the relation t is equals to 2 pi m divided by b. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. For the condition in the circular path, time period, so the same time period we are considering in this case also. So substituting the value, we get the value of the pitch, that is v cos theta into 2 pi m divided by b. So this is about the motion of a charged particle in a magnetic field. So magnetic field ಅಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್.
So case 3, motion of a charged particle in both electric field and magnetic field. So previous two cases only we considered only the magnetic field. So here in the third case we are considering both the electric field and the magnetic field. So ಇವೆರಡು combined ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು cross fields ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ. Cross fields. So perpendicular ಆಗಿದ್ರೆ electric field ಮತ್ತು magnetic field, so ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Cross field. That is the cross vector. So electric field kuda vector, magnetic field kuda vector. So both are moving into the perpendicular directions to each other. Then those two fields we call as the cross field, right? So any charged particle which enters the magnetic field and also as the electric field. So from the first class we get the relation, that is Lorentz force F, that is equals to Q into E plus B cross B, right? So now previous two cases only we consider only B cross B into Q, that is only due to the magnetic field. So here in this case we have both the electric field along with its the magnetic field. So ಈ ಎರಡು field ಅಲ್ಲಿ charged particle move ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ it experiences the force, so that force is given by the Lorentz force and F is equal to Q into E plus B cross B, right? So consider the situation, electric field E and magnetic field is represented by B. So both electric field and magnetic field are perpendicular to each other. So consider the situation such that the electric field and magnetic field both are perpendicular to each other, right? So again, by taking the coordinate system X, Y and Z, right? So that means X, Y, Z are mutually perpendicular to each other, right? So here considering the case electric field and magnetic field which are perpendicular to each other, right? So I am considering the electric field which is along the X axis, Y axis, right? So electric field is along Y axis, right? So next the magnetic field I am taking along Z axis, that is vector B. Now these two are perpendicular to each other. So electric field ನಮಗೆ y axis ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, magnetic field z axis ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. As these three are mutually perpendicular to each other, then electric field and the magnetic field are perpendicular to each other, right? So now if I write the forces experienced by the charged particle due to the electric field and due to the magnetic field, right? So this we can write Fe. Fe is the force which is due to the electric field. So F vector is equals to Q into E vector. So this is in the vector form. Now we can replace this to the separate by representing the magnitude and direction. So vector E na ನಾವು ಯಾವ ತರ represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? By the magnitude and direction, right? So vector Fe, that is equals to Q into magnitude of vector E is E, right? So magnitude of any vector ನಾವು A vector ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ magnitude ಏನಿರುತ್ತೆ A ಅಂತ represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರನೇ E ಗೆ magnitude ಏನಿದೆ E ಇದೆ, right? So we take the electric field is perpendicular, that is along the y axis. So again from the unit vectors. So unit vectors ಅಲ್ಲಿ x axis ಗೆ I cap represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, y axis ಗೆ j cap and z axis ಗೆ k cap. So magnitude is E and direction is j cap. So positive y axis ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ plus j cap, right? So ಇದು ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. So I cap, j cap, k cap are the unit vectors which represents the direction along x axis, y axis and z axis respectively. So I cap andre it is always along x axis, j cap andre it's always along y axis
and k gap andre it is always along the z axis. So these gives what the direction. So that means again the force due to the electric field we have the magnitude E along with its direction. So now E vector na E into j cap anta baribodu, right? So this is due to the electric field, that is force experienced by the charge due to the electric field. So same wise consider this one as first equation. So next the force which is experienced by the magnetic field. So magnetic field is represented by B, so we can write that one as FB, right? So that is equals to Q into V cross B, right? So the charge is moving perpendicular to the electric field and magnetic field, so that is in this direction, that is vector B. So this is the charge of mass m which is moving perpendicular to the both electric field and magnetic field. So ಎರಡಕ್ಕೂ perpendicular ಆಗಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So electric field ನ y axis ತಗೊಂಡ್ರೆ magnetic field z axis ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ so remaining ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು perpendicular ಅಂದ್ರೆ along x axis. So along x axis charge move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ with some velocity v, right? So now again replace these vectors in magnitude and direction, right? So FB that is equals to Q into, so magnitude of vector B is V and the direction is along x axis, so its direction is I cap, right? So cross keeping as it is, magnitude of vector B is B and its direction is along z axis, so it is represented by K cap, right? So here B, these are the magnitudes, so we can take outside. So QVB into I cap cross K cap. So again from the property. Cross product. So A cross B is equals to B cross A irodilla namge. So I J K anta consider J ide, but we know A cross B is equals to minus of B cross A. Ee taranu ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, right? So if we write same K cross I, that is equals to minus of I cross K, right? So K cross I na ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, minus of I cross K ಬರಿಬಹುದು. Again K cross I ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ J ಇದೆ, so I cross K ಗೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, minus J cap ಬರಿಬಹುದು, right? So now substituting here, so minus QVB into J cap. So this is the magnetic force experienced by the charge. So ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, calling this one as equation, right? So ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ QV represents the magnitude and J cap represents the direction, right? So same wise QVB represents the magnitude, J cap represents the direction, right? So here electric field we getting the positive value, so magnetic field we getting the negative value. So that means it is along the positive y axis. So electric force due experienced by this charge is along the negative y axis. That means force experienced by this charge is in this direction, so that is FB. So FB ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ y axis. So same wise ಅಲ್ಲಿ FA, so ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, electric field side ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So force ನ on the axis ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so this gives what, FE, right? So from equations 1 and 2 we can say that FE is opposite to that of the FB, right? So FE, force experienced by this charge, is due to the electric field ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, upward direction. That means positive y axis ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. The same force which is experienced by the charge due to the magnetic field which is in the downward direction, right? So one force upward direction ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು force downward direction ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, right? So if we manage, we apply the magnetic field E and B. So ಇವೆರಡು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ magnetic field. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so as if we balancing this magnetic field, so ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ magnetic field ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, the force acting on this charged particle is 0, because
FE ಮತ್ತೆ FB both are acting in the opposite direction. So opposite direction ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so ನಾವು electric field ಮತ್ತೆ magnetic field ಯಾವ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ force acting on the charged particle is 0. ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 0 ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ adjusting the electric field and magnetic field such that the force on the charged particle is 0. So ಇವೆರಡನ್ನೂ first equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the relation F that is equals to Q E minus VB into J cap. Right? So we are adjusting the electric field and magnetic field such that the value of the force on the charged particle is 0. That means F on the charged particle is 0. That is 0 is equals to Q into E minus VB into J. So this is the direction. So ಎರಡು opposite equal and opposite forces ಇರುತ್ತೆ. So equal and opposite forces ಇರೋದ್ರಿಂದ direction ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ cancel ಆಗುತ್ತೆ. So charge is equals to 0. So we can write E is equals to VB. So this implies P is equals to E divided by B. That means the charged particle moving with the velocity in the ratio of E by B. Right? So ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ we are adjusting the electric field and magnetic field. So ಎರಡನ್ನೂ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the force on the charged particle is 0, right? So force on the charged particle 0 means the charge is moving with the velocity E divided by B. It is the ratio of the electric field to that of the magnetic field, and the charge will move with this velocity undeflected. Right? So that means deflect agdale so straight path alli enagutte charge move agutte. So this is the third case. So first case alli enagittu when the charged particle enters the magnetic field it traces the circular path. So circular path alli move agakke start aitu. When it moves with makes some angle theta with the magnetic field then it traces the helical path. So helical path alli move agakke start aitu. When it enters the both electric field and magnetic field which are perpendicular to each other, then the charge will move undeflected. So ಯಾವುದೇ ತರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ 0 ಆಗಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು 0 ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ FE is equal to FB. That means the magnitude of the electric force experienced by the charge and the magnetic force experienced by the charge ಎರಡರದ್ದು magnitude equal ಆದರೆ so we getting the force is equals to 0. That is the net force is equals to 0. So appa this whole term is equals to 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. when it is moving in a cross field is nothing but the electric field and magnetic field are perpendicular to each other. So ಎರಡು perpendicular to each other ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು one word ಅಲ್ಲಿ cross field ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ. So cross field ಅಲ್ಲಿ charge entry ಆದ್ರೆ it will move undeflected with a velocity E by V. So ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ B is equals to E by V. Right? So ಇದು by the method of vectors. So vectors ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು simplify ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Right? So this will help in mass spectroscopy. So application of this case is the mass spectroscopy. Right? So mass spectroscopy is a device. So ಇದು ಒಂದು device. So this device is used to separate the charged particles. So moving with some velocities, that is especially separate from the ions. So ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು charged particle moving with velocity undeflected ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ charged particles ನ separate ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ mass spectroscopy. Right? So it is a device which is used to separate the undeflected beams from the ions. So in the beam ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. For example
rays ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು beams ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So the number of the rays combined together we call that one as beams. In the same wise, so number of charges, so charges, different charges, q1, q2, q3, q4, q5, so masses vary ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ charges ಕೂಡ vary ಆಗುತ್ತೆ. So all these charges moving in a beam, so ಈ beam ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ we can separate the charges, undeflected charges ನ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ beam ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು by the relation E by M. So ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು J.J. Thomson and it helpful in finding the mass ratio, right? So charge to the mass ratio na find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ beam ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ cathode ray tube ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ it traces the parabolic path, so only the magnetic field ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ it moves with a straight path. ಸೊ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? One application is the mass spectroscopy. So ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ beams ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? Next, so this is about the motion of a charged particle in magnetic field and cross field. So example ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? So next important, magnetic field due to current carrying conductor. So confuse ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ when the current is carrying in the conductor. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ we discussed that in the first chapter. So first class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ we are going to find the magnetic field. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ, right? So current carrying conductor somewhere at any point P we can find the magnetic field B, right? So don't confuse with these two, current carrying conductor and the magnetic field which is produced in the current carrying conductor. So ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎ ಬಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಡಿ, ರೈಟ್? ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬಯೋ ಸಾವರ್ಟ್ ಲಾ, or we call this one as Laplace
law. So topic is magnetic field due to a current carrying conductor. So conductor is that conductor alli current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So as the current which is flowing in the conductor, so magnetic field is produced. So ಇದ್ರ region space ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ somewhere at any point, so ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, we need to find the magnetic field B. So ಈ magnetic field B ನ find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು law ಇದೆ. So that law is the Biot-Savart law, right? So magnetic field due to the current carrying conductor, so main ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ Biot-Savart law ದಲ್ಲಿ, right? So it states that magnetic field at any point around the current carrying conductor statement ಇರೋದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So around the current carrying conductor, so the first point is directly proportional to strength of the current. So the first point is it is directly proportional to the strength of the current. So the second one is directly proportional to current element. So first point ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is proportional to, right? For example, I am considering, so first consider one conductor. So statement ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Consider one conductor X Y in which the current is flowing. So that current is taken as I is the current flowing in the conductor, right? So we are going to find the magnetic field at a point P around this conductor. So the magnetic field at a point P is directly proportional to the strength of the current, right? So this one is the first point. So first point is directly proportional to the strength of the current. So e point alli now magnetic field find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, so here the magnetic field is directly proportional to the strength. That means ನಾವು ಎಷ್ಟು current flow ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ proportional ಇರುತ್ತೆ. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು magnetic field find out ಮಾಡಿದ್ರೆ, here the magnetic field at the point P is directly proportional to the strength of the current. So strength ಅಂದ್ರೆ how much current we are supplying. So 5 amperes, 10 amperes, 20 amperes. So ಅದು ಯಾವುದು directly relates. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಾಸ್. So that means magnetic field is moving inside to the board or inside to the plane of the paper. So ಈ ತರ magnetic field ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So next second point is directly proportional to the current element, right? So current which is flowing in a small length of the conductor. So ಈ conductor ನ small pieces ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ small piece ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು current flow ಆಗುತ್ತೆ. So just consideration. So initially ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ small amount ಗೆ find out ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ extend ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So here also we are taken the small current element, so that is denoted by we call as the current element, right?
right? So SI unit of the current element is ampere meter. So current which is flowing in a small length, small unit of the conductor. So small length of the conductor ಅಲ್ಲಿ current flow ಆಗೋದನ್ನ current element ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Again the magnetic field at a point P is directly proportional to the current element. That is dl. Current element is denoted by dl, right? So next third point is directly proportional to the sine of an angle between current element and magnetic field at a point P. So this one is the third. It is the directly proportional to the sine of an angle between the current element and the magnetic field at a point P. So ಎಲ್ಲಿ ನಾವು magnetic field ನ find out ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ current element ಗೆ. So if we draw one straight line to the current element and to the point P, so here we are getting one angle. So that angle is the theta. So sine of an angle theta between the current element and to the line joining point P to the current element where we are going to find the magnetic field. So ನಾವು ಎಲ್ಲಿ magnetic field find out ಮಾಡ್ತೀವೋ so ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು straight line draw ಮಾಡಿದ್ರೆ current element ಗೆ so angle is formed, so that angle we taken as the theta. So sin theta ಗೆ ಅದು directly relates. And the fourth one is, and it is inversely proportional to the square of distance between current element and point P where we are going to find the magnetic field. So this one is the fourth point, right? So that means if we consider R is the distance between the point P to the current element where we are going to find the magnetic field, right? So it is the magnetic field at a point P is inversely proportional to the square of the distance between the current element and to that of the magnetic field where we are going to find the magnetic field at the point P, right? So Biot-Savart's law ಅಂದ್ರೆ 4 points ಕೂಡ ಬರೀಲೇಬೇಕು, right? So it states that the magnetic field at any point around the current carrying conductor is, so ಅಥವಾ in between ಅಂಡನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ in case points ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ better, right? So statement ಆಯ್ತು. Now we need to represent this in the mathematical form, right? So consider ಮಾಡಿರೋದು small element. So small element ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ magnetic field ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ small ಇರುತ್ತೆ. That's why we take a dB, where dB is a small change in the magnetic field. So this dB is directly proportional to the current element I. That is from the first case, right? So from the second case again dB is directly proportional to the current element dl. So ಇದು ಯಾವುದು the second one, right? So next third one, dB is directly proportional to sine of the angle between the current element and to the line joining to the point P, that is sin theta. Again dB is directly proportional to sin theta. And the last one is dB is inversely proportional to the square of the distance between the current element and to the point P, right? So LHS ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ dB ಇದೆ. So now 3 are in the directly relates and one is inversely relates. So we can write dB is directly proportional to I dl sin theta divided by r square, right? So now remove the proportionality constant. So that is equals to k into I dl sin theta divided by r square. So when k is a constant, we can substitute. So idu nಮಗೆ experiments ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ value u0 divided by 4
pi into ideal sin theta divided by r square. So this is the Biot-Savart law in mathematical expression. So mathematically ನಮಗೆ Biot-Savart law ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ dv is equals to mu naught by 4 pi into ideal sin theta by r square, where k is a proportionality constant and that value is equals to mu naught divided by 4 pi, where mu naught is the permeability of free space or vacuum. So ಯಾವ್ದಾರ ನಾವು epsilon naught ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರನೇ mu naught. So adu permittivity, idu permeability, right? So epsilon naught is the permittivity, mu naught is the permeability, right? So k value is mu naught divided by 4 pi and mu naught value is mu naught is equals to 4 pi into 10 to the power of minus 7 Henry per meter. So mu naught ke value is that is 4 pi into 10 to the power of minus 7 Henry per meter, right? So we get the k value mu naught divided by 4 pi. So mu naught ke 4 pi into 10 to the power of minus 7. So 4 pi get cancelled. So we get directly relate 10 to the power of minus 7 Henry per meter. So this is the value for the constant k. So direct ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ mu naught by 4 pi ನ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, 10 power minus 7 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, right? So this is about the Biot-Savart law, and the last one is representation the Biot-Savart law in vector form, right? In vector form, right? So magnetic field vector is that dp vector that is equals to mu naught by 4 pi is a constant. So if you observe here ideal sin theta, right? So this is in the form of I, we can take the current vector, and dl is the length vector, current element length vector, so sin theta. So this is the formula for the cross product, right? So we can write I cross dl divided by r square into r cube. So this is the vector form of the Biot-Savart law, right? So idu namage vector form ide. So 1 marks alli keltare vector forms either Coulomb's law kelbodu athwa idrud kelbodu. So vector form yavadru one inde irutte. So directly we can write I cross dl, or we can write ideal sin theta by r square into r cap antanu baribodu. So vector form kelirodinda directly we can write I cross dl, right? So tumba important, simple ide, but ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ at least in terms ಆದ್ರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, right? So in terms ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ directly relates to the current element, current directly relates to the current element, directly relates to the sign of the angle between the current element and to that of the point P, and inversely proportional to the square of the distance. So ನಾವು ಎಲ್ಲಿ magnetic field find out ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರದ್ದು distance ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು inversely proportional ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? So remaining we will discuss in our next class. Thank you.